Yeah. Now if you see, when I selected uppercase to lowercase, it is separating all the upper cases first, and then it is separating all the lower cases. And here in the United States, again, you see, it has separated in this fashion. It has separated U first and then NITED, and then again it has retained S over here, and then it is getting like the continuation of the states here, like this, uppercase to lowercase. See, this is how we are going to split it. So most of the times you're not going to use these complicated ones, but you'll be using by delimiter. This is the common one that you're going to use. Okay, so this is about split. Now we'll move ahead. We have seen split, and we have seen remove rows, remove columns, and remove. And you can even choose the columns, right? And you have something called as the reduce rows over here. You see, something called as reduce rows. This one, which is related to removing the rows, basically. Reduce means it is just nothing but removing the rows. So here you can remove rows in different ways. First one is, you can say keep the rows. What do you mean by keep the rows? You are going to select some rows and say I want to have only first 5 rows. You can just say I want to keep top some rows. Okay, just click on that one. I want to have some top 10 rows. I want to keep them. The rest everything will be removed. See, it is only keeping only top 10 rows and removing everything. Right? That is the remove top rows, and keep bottom rows. Again, you see, from the bottom I can keep, let us say from the bottom I want only 10 rows. Rest everything should be removed. See, okay, kept last rows. Now moving to other options, like see here, keep range of rows. Now you can specify a range over here, right? Now let us say I want to have from 10 to 20. Rest everything should be removed. See, and then you have other things. Again, keep duplicates. If there are any duplicates, you can keep them, and keep errors. If there are any errors also, you can keep them. And coming to remove rows, again it is same funda. Like you see here, they are going to just say top rows. If you just say remove top rows, it is going to remove here. It is not going to keep, it is going to remove. Now I want only top 5 rows, retaining 5, and so it is going to remove the top 5 rows and everything will be retained like this. Okay, that's what it is doing basically. And then you have a remove bottom rows. If you want to remove, let us say, some 25 rows, you can just click and you can say that I want to remove bottom 500 rows. No, let us say I will say some 900 rows. Let us select 950 rows. See, table is empty, everything is removed. Okay, so this is how you keep the rows, and you use keep the rows and remove the rows. So now you have something called as remove duplicates. Again, remove blank. If there are any blank rows, now as of now we don't have any blank rows over here. If there are any blank rows, you can use this option. You can remove blank rows and remove duplicates also. You can remove errors also, right? You can use these options to
remove all those rows. Okay, now you have seen split, you have seen choose columns, remove rows, and use first row as header. All these things you have seen. And then now we have to look at replace. You can see here, if you want to replace, you can replace the values. So how you're going to replace? I'll say Canada should be replaced with only 3 words, CAN. It will be replacing. See here, everything will be replaced. It will find that value and it will replace. And now let us say again you want to replace. I want to replace Germany with GER. It is going to find that value GER and it is going to replace it. Is that clear? Replacing the values. And apart from that, now we are not going to look at this one. We have something called a sort over here. Sort. If you click on this one, say by selecting a column like this, and if you click on sort, it will be sorting the data, complete data, in ascending and descending order. If you want to sort it over here, it will be sorting here. See, this is sorting. Okay. Most of the things we have covered over here, which are very much important for us, and which you will be using on day-to-day life, like you will be when you are using on Power BI. So this will be looking in a while, combining things like these are nothing but again appending the queries and merging the queries. We'll be looking at those options. Don't worry. Okay, till here everything is clear. Sir, good morning. Good morning. Yeah. Sir, Good morning. Rose, hello. Yes, Rafi, please go ahead. I'm listening to you. Rose Rafi? split key pros. Will you talk about once again about key pros, sir? Key pros. Yes, so sir. if you say key pros, what it is going to do is it is going to keep the those rows only and remove everything. See here, keep top rows. Top rows పెట్టుకోవాలి మనం. ఓన్లీ టాప్ రోస్ ఎన్ని రోస్ పెట్టుకోవాలి? టాప్ 5 రోస్ మాత్రమే పెట్టుకోవాలి. మిగతావన్నీ రిమూవ్ చేసేసేయాలి. కీప్ అంటున్నాం కదా, టాప్ 5 మాత్రమే ఇట్ ఇస్ కీపింగ్. అంటే ఇది రికార్డ్స్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుందా సార్? అంతే, తీసేసింది, మొత్తం అంతా తీసేసింది, ఇంకేం లేదు మీ దగ్గర. ఈ 5 రోస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది క్వైరీస్ మీద కూడా వర్క్ అవుతుందా సార్? వెన్ వి ఆర్ టేకింగ్ క్వైరీస్. క్వెరీస్ అంటే ఇది క్వెరీసే. మీరు ఇప్పుడు పని చేస్తున్నారు కదా, ఈ టేబుల్స్ ని క్వెరీస్ అంటాం పవర్ బిఐలో. మనం ఏదైతే డేటాని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటామో డేటా సెట్ ని, దాన్ని క్వెరీస్ అంటాం అన్నమాట బేసిక్. ఓకే. సో ఈ టేబుల్స్, ఇది డేటా సెట్ అన్నమాట బేసిక్. ఇది మనం లోడ్ చేసుకున్నాం కదా, దానిపైనే మీరు మాడిఫికేషన్ చేస్తున్నారు. కానీ మీరు మాడిఫికేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడే చేంజ్ అవుతుంది కానీ ఎక్సెల్ లో చేంజ్ అవ్వదు. మీరు అంటే వెనకాతలు ఏ డేటా నుంచి, అంటే ఏ డేటా సోర్స్ నుంచి అయితే లోడ్ చేసుకున్నారో అక్కడ చేంజెస్ జరగవు. పవర్ బిఐ లోపలే జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఉండేది ఫస్ట్ వన్ స్మాల్ బిజినెస్ కెనడా అని, అది మాకు ఒక టేబుల్ సార్, ఒక రికార్డ్ సార్ అది. ఇది చూడండి, ఇప్పుడు నేను అది క్లియర్ అవుతుంది. ఇది ఫీల్డ్ అంటారు దీన్ని. ఫీల్డ్ అనొచ్చు, వేరియబుల్ అనొచ్చు, ఫీచర్ అనొచ్చు. దీనికి మారు పేర్లు అనమాట, దీనికి కాలం కి. దీన్ని ఇప్పుడు ఉన్నాయి కదా, దీన్ని రికార్డ్ అంటాం. ఉన్నాయి కదా రో వైజ్ ఉన్న వాటిని రికార్డ్స్ అంటాము, అబ్జర్వేషన్స్ అంటాము, వేరే వేరే పేర్లు ఉన్నాయన్నమాట. అన్ని ఒకటే, మీకు రికార్డ్స్ అన్నా,
అబ్జర్వేషన్స్ అన్నా Okay. రోస్ అన్నా అన్ని ఒకటే. అంటే మేము ఓకేనా? కాలమ్స్ మీద పని చేయాలంటే చూస్ కాలమ్స్ ఆ, సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా సార్? అంతే. ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ ఓకే. కాలమ్ ని రిమూవ్ చేయాలి అనుకోండి. ఈ కాలం నాకు అవసరం లేదు ఒక టేబుల్లో. ఓకే. మీరు రిమూవ్ కాలం చేసేసేయండి అంతే ఇక్కడ నుంచి. ఓకే. రిమూవ్ చేయొచ్చు ఈ 2 ఆప్షన్స్ యూస్ చేసుకొని. చూస్ అంటే మీరు సపోజ్ చూస్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి కొన్నిటిని హైడ్ చేసుకోవాలి. చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి నాకు అవసరం లేదండి. ఎన్ని కాలమ్స్ అవసరం లేదు నాకు. ఏవో కొన్ని నాకు చాలు. ఇన్ని ఉంటే చాలు నాకు. సో అన్నీ వస్తాయి మీకు. మిగతావన్నీ హైడ్ అయిపోతాయి. సో నాకు లెటర్స్ నేను ఒకటే కావాలి నాకు. ఒకటే సెగ్మెంట్ అనే కాలం మాత్రమే చూపిస్తాలి. ఓకే. చూడండి సెగ్మెంట్ అనేది మాత్రమే వస్తుంది అక్కడ. ఓకే. ఓకేనా? ఇది క్లియరా? ఈ కీప్ రోస్ ఒకసారి చూడండి సార్. వేరే ఇంకోసారి ఆప్షన్స్ కీప్ ఉన్నాయి. రోస్ కీప్ రోస్. కీప్ రోస్ అని ఇక్కడ. సో కీప్ రోస్ లో ఇక్కడ చూడండి. కీప్ రోస్ లో ఏమంటున్నాము మనం? కీప్ టాప్ రోస్ అంటున్నాం. ఓకే. టాప్ రోస్ ఫస్ట్ ది అర్థమైంది కదా టాప్ రోస్ అంటే. అవును సార్. ఇప్పుడు నేను దీన్ని సెలెక్ట్ చేసేసి టాప్ ఒక్క రోనే పెట్టుకుంటాను చూడండి. ఒక్క రోనే కావాలి నాకు. ఇంకా మిగతావి అన్ని రిమూవ్ చేయాలి. ఒక్కటే కావాలి నాకు. నంబర్ ఆఫ్ రోస్ అని ఓకే. అడుగుతుంది. స్పెసిఫై హౌ మెనీ రోస్ టు కీప్. ఒక్కటే కావాలి నాకు. ఓకే కొట్టేస్తే ఒక్క రో మాత్రమే మిగిలిపోతుంది. చూడండి ఇది ఒక్కటే మిగిలిపోయింది. ఓకే. టాప్ లో అది కూడా టాప్ రో ఫస్ట్ రో కదా అదొక్కటే ఉంచుకోండి. సో మళ్ళీ రీస్టోర్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసి కీప్ బాటమ్ రోస్ అంటున్నాం. లాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో బాటమ్ లాస్ట్ లో ఉన్న రో Yes, sir. లాస్ట్ లో ఎన్ని రోస్ పెట్టుకోవాలి. నేను బాటమ్ నుంచి నాకు ఒక్క రోనే కావాలి. మిగతావన్నీ రిమూవ్ చేసి చూడండి ఇది లాస్ట్ రో అన్నమాట. బేసిక్ కాలం మన టేబుల్లో డేటా సెట్ లో అది ఒక్కటే పెట్టుకొని మిగతావన్నీ రిమూవ్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ కీప్ రేంజ్ ఆఫ్ రోస్. ఒక రేంజ్ ఇక్కడ ఒక రేంజ్ స్పెసిఫై చేస్తారు. చూడండి ఇక్కడ మీరు ఇది కొట్టంగానే స్పెసిఫై ద Sir. రేంజ్ ఆఫ్ రోస్ టు కీప్. ఏ రేంజ్ లో మీరు పెట్టుకోవాలి. నాకు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ 1 నుంచి నేను ఒక 3 రోస్ పెట్టుకోవాలి. 1 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ రో పెట్టుకోవాలి. అక్కడి నుంచి నాకు 3 రోస్ కావాలి. చూడండి 1 నుంచి స్టార్ట్ అయింది 3 రోస్ పెట్టుకోండి. సరిపోయిందా? సరే, ఈ రోస్ అనేది మనకు ఫైనాన్షియల్ టేబుల్లో ఉండే మొత్తం రోస్ చూపిస్తుంది కదా సార్ ఇప్పుడు? ఇప్పుడా ఇది ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే అన్ని చూపించదు కొన్నిసార్లు. ఎందుకంటే ఓన్లీ ప్రీవ్యూ చూపిస్తూ ఉంటది అనమాట. ఇప్పుడు మనం దాని ఫైనాన్షియల్ డేటాను ఓపెన్ చేస్తాం. తెలుసు చూడండి ఇక్కడ చూసారా ఇది? సార్. ఎస్ సార్. ఇది ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయని చూస్తే మనము 700 రోస్ ఉన్నాయి. 700 అనుకోండి. బేసిక్ 700 రికార్డులు ఉన్నాయి. 700 రికార్డులు ఉన్నాయి.
ఓకేనా? ఎస్ సార్. 700 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఒరిజినల్ గా. ఇప్పుడు మనం చూస్తే 700 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది 250. మనం కిందికి వెళ్ళినట్లల్లా అది లోడ్ చేస్తూ వెళ్తుంది అనమాట. చూడండి, కిందికి వెళ్తున్నట్లల్లా లోడ్ చేస్తుంది. చూడండి 700 రికార్డ్స్. ఓకేనా? Sir, if you want to remove a row from a specific column, then how it is, sir? అంటే ఏదైనా ఒక చిన్న వాల్యూ అంటున్నారా? ఈ వాల్యూ సపోజ్ నేను ఇది ఒక్కటే రిమూవ్ చేయలే, హై అన్నది మాత్రం రిమూవ్ చేయాలి. అలా చేయలేము. అలా చేయలేము. అలా యూజువల్ చేయం కదా. ఎందుకు చేస్తారు అది? అంటే ఈ ఫైనాన్షియల్ టేబుల్ ఒక క్వైరీలో సర్టెన్ కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఒక కాలం లో నుంచి ఒక రో మేము డిలీట్ చేయాలా? ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఈ రో ఉంది, ఈ కాలం ఉంది, లేటెస్ట్ ఈ రోలో ఈ కాలంలో ఈ హై అన్నదాన్ని రిమూవ్ చేయాలనుకోండి. ఓకే, అదే అంటున్నారు కదా మీరు, దీన్ని రిమూవ్ చేయాలి అని అంటున్నారు. దీన్ని మిగతా అలాగే ఉండాలి, ఇది ఒక్కటే రిమూవ్ చేయాలి. అవును సార్. అది అవ్వదండి, ఎందుకంటే అది అలా ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు వాడు. మన రోస్ కంప్లీట్ రోస్ రిమూవ్ చేయొచ్చు, లేదంటే కంప్లీట్ కాలమ్స్ రిమూవ్ చేయొచ్చు. కానీ ఏదన్నా ఒక వాల్యూ రిమూవ్ చేయాలంటే మీరు ఇక్కడే రిమూవ్ చేయాలి. మళ్ళీ ఎక్సెల్లోకి వచ్చి దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి. కానీ యూజువల్ గా అలా చేయం మనం. ఓకే, దాన్ని ఆ వాల్యూని రీప్లేస్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మనము పవర్ బిఐలో ఎప్పుడు కూడా దాన్ని ఏమంటారు, కాలం లెవెల్లోనే వర్క్ చేస్తాం, డేటా సెట్ లెవెల్లో. ఎక్సెల్లో అంటే మనం ఎక్సెల్లో వర్క్ చేసినప్పుడు సెల్ లెవెల్లో వర్క్ చేస్తాం. ఇక్కడ సెల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ సెల్స్ తో వర్క్ చేస్తాం మనం. కానీ పవర్ బిఐకి వచ్చేసరికి ఇట్ విల్ బి ఎట్ ద డేటా సెట్ లెవెల్ ఆర్ కాలం లెవెల్. కంప్లీట్ కాలం పైన వర్క్ అవుతుంది అనమాట. కంప్లీట్ మీరు ఏదైనా ఫార్ములా అప్లై చేశారనుకోండి, కంప్లీట్ కాలం పైన అప్లై అయిపోతుంది. సో అందుకనే మీరు డేటా లెవెల్లో వర్క్ చేస్తారు ఇక్కడ, డేటా సెట్ లెవెల్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో ప్రాబ్లం, నో ప్రాబ్లం. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? ఎనీ డౌట్స్? సార్ యాక్చువల్ సార్ట్ లో, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ in sort options we have data like since last year October onwards we have data last year October to this year October, we can assume like that. So how we can sort, like when we are going to sort, it will come like month month wise, right? Jan, Feb, March, April, like that. Yeah, but we have data like last year data also we have, right? Last year October we have data, right? So October, November, December, but this year October, November, December also is there. It will come month wise. When we are going to sort out month wise, it will come last year data, this year data will come. First it is going to start on the year. అదైతే క్లియర్ కదా. ఫస్ట్ ఇయర్ తీసుకుంటుంది, దాని తర్వాత మంత్ తీసుకుంటుంది, దాని తర్వాత డే తీసుకుంటుంది. ఓకే 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 సార్. ఓకేనా? యా, గాట్ ఇట్ సార్. హలో సార్, చెప్పండి. whatever in the Excel sheet the delimiter is mentioned in the Excel sheet, okay, that is going to take the in Power BI as usually. It's same as it is in Excel, right? As it is in the Excel. Usually it takes as it is in the Excel, but if you want to change, you can change it. That is not a problem. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ డేట్ ఉంది కదా. Now if you want to, let us say you want to split by delimiter. Now you have chosen this one. Now automatically it is going to recognize intelligently saying that మీరు హైఫన్ తోనే దీన్ని స్ప్లిట్ చేయబోతున్నారు. కానీ నాకు వద్దులే అంటే, నేను హైఫన్ వద్దు, నాకు 9తో చెయ్యి అని చెప్తాను నేను.
9తో చెయ్యి, ఓకే స్ప్లిట్ అని చెప్తే 9తో చేసేసుకుంటుంది, సగం సగం చేసేస్తుంది. చూడండి 9 వెళ్ళిపోయింది, మిగతావన్నిటిని స్ప్లిట్ చేసేసి. Is there any delimiter, default delimiter in Power BI, sir? There is nothing called as a default delimiter, but it recognizes intelligently, like automatically it will recognize the delimiter. Sometimes you may have to change it. Okay. It is again situation based, basically. Situation point depend on Rafi. So whatever in Excel sheet currently we are mentioned the delimiter, it should be recognized or recommended for another, sir. అది మీరు చెప్పాలి, ఎందుకంటే సపోజ్ మీరు స్ప్లిట్ చేయబోతున్నారు కదా, మీకు ఎలా కావాలి డేటా మీ పైన డిపెండెంట్ అది. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు స్ప్లిట్ చేస్తున్నారు, ఏదైనా కాలమ్ ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి రఫీ, మీకు తెలుసు కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఇక్కడ 3 లెటర్సే కావాలి, ఈ కంట్రీ అన్న దాంట్లో ఇంత ఇంత కంప్లీట్ గా ఇంత పొడుగ్గా అవసరం లేదు. సపోజ్ మీరు ఏం చేస్తారు, అప్పుడు మీరు డీలిమిటర్ పెట్టేసి, సింపుల్ గా చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ డీలిమిటర్ పెట్టేస్తారు, డీలిమిటర్ పెట్టేసి చెప్తారనమాట, ఇక్కడ నాకు ఈ లెటర్ దగ్గర స్ప్లిట్ అవ్వాలి అని చెప్పేస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ మంచిది కాదు. ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే, ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేయాలి మూడో పొజిషన్ అన్నప్పుడు నాకు నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇది పెట్టేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఓన్లీ మూడు క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే నాకు కావాలి. పెట్టేస్తే ఆ 3 మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది, స్ప్లిట్ చేసేస్తుంది అక్కడ. చూడండి 3 వచ్చింది, మిగతావన్నీ మిగతా కాలమ్స్ లోకి వెళ్ళిపోయినాయి. సో అవి మనం అవసరం లేని డిలీట్ చేసేసుకోవచ్చు, రిమూవ్ చేసేసుకోవచ్చు వాటిని. సో మీరు డిసైడ్ చేయాలి ఎక్కడ నేను స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి నా డేటాను, నాకేంటి రిక్వైర్మెంట్ అని చూస్తే దాన్ని బట్టి మీరు స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు. We can also use comma for delimiter, sir, in Power BI. Yes, of course. Yeah. Yes, sir. Definitely. మీరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఈ క్యారెక్టర్, నాట్ ఓన్లీ కామా, నాట్ ఓన్లీ కోలన్, ఎనీ క్యారెక్టర్ క్యాన్ బి యూస్డ్ యాజ్ ఎ డీలిమిటర్. ఓకే, అందుకని కస్టమ్ అన్నారు. కస్టమ్ అంటే ఇట్ సేస్ దట్ కస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ యూజర్ మీ ఇష్టం అది. కస్టమ్ అని పెట్టారు. ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ కోలన్ ఉంది, కామా ఉంది, ఈక్వల్ సైన్ ఉంది, సెమీ కోలన్ ఉంది, స్పేస్ ఉంది, ట్యాబ్ ఉంది. ఇవన్నిట్లో ఇవి లేకుండా మీ సపరేట్ మీరు ఏదైనా పెట్టాలి, నాకు 9తో స్ప్లిట్ చేయండి, లేదంటే నేను ఇంకొక ఏదైనా హ్యాష్ తో స్ప్లిట్ చేయండి, అట్లా మీ ఇష్టం. అందుకని కస్టమ్ అన్నాను. కస్టమ్ అంటే మీ ఇష్టం వచ్చింది పెట్టుకోండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నో ప్రాబ్లం, ఎనీ టైం. సో ఎనీ అదర్ డౌట్స్? సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఇక్కడ మనము యాక్చువల్గా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫిల్టర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ టు కంట్రీ టు డేటా టు మాడిఫై టు అదేమైనా చేయాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు అలా. స్పెసిఫిక్ కెనడా సంబంధించి మాత్రమే కావాలి అంటే. అవును, సపోజ్ ఇక్కడ మీరు అది ఇక్కడ చేయరు. సపోజ్ లెటర్స్ నేను ఇక్కడ సార్ట్ చేసేసాను, సపోజ్ ఈ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేశాను, దీన్ని సార్ట్ చేశాను, చేస్తే ఏమైంది, కెనడా రిలేటెడ్ అంతా సపరేట్ అయిపోయింది, పైన చూపిస్తాను చూసారా. ఓకే, ఆర్డర్ లో వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మీరు ఓన్లీ కెనడా మాత్రమే చూసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే, ఇక్కడ కెనడా మాత్రం పెట్టుకోవాలి. కెనడా మాత్రం చూసుకోవచ్చు, మీరు ఫిల్టర్ చేసేసుకోవచ్చు అక్కడ. ఓకే సార్, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. రైట్. So sir, is this data filter that you are showing now? You have filtered Canada. Okay. It is the data source filter. Okay, fine. Can we change data type of columns? Yes, of course. We have not come to that point yet. I will be showing it in the next session. So here directly can come here and you can change the data types. For that you should know what data types we have in Power BI. Then we'll be able to understand and we can change them. Okay.
Fine. Yes. Any other doubts? Hello, yeah, Guruji. Yes, Ravi. We had like month and date ఉంది కదండి మనది, మంత్ అండ్ డేట్ ఇయర్ లైక్ ప్రీవియస్లీ. దాంతో పాటు మనకి టైం స్టాంప్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ టైం స్టాంప్ అంటే అవునండి, దీంట్లో మనకి ఓన్లీ డేట్ వైజ్ ఉంది కదా, డేట్ మంత్. సో ఇఫ్ మనకి ఎక్స్ట్రా టైం స్టాంప్ ఉంది, ఆ టైం స్టాంప్ ని డేట్ ని రెండు మిక్స్ చేయాలంటే గ్రూప్ బై వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. మీరు అట్లా చేయకూడదు కదా, అది అలా కాదు. సపోజ్ మీకు ఇది ఉంది, ఈ డేటా టైపు మీరు ఒక డేట్ ఇచ్చారు, మీరు చూడండి ఒక డేట్ ని టైం జోన్ ని ఇప్పుడు కలపలేరు. అంటే దాన్ని ఏమంటారు, డేట్ టైం ఉంది, దిస్ ఈస్ నౌ ఇట్ ఈస్ షోర్ ఇన్ ద డేట్ ఫార్మాట్ కదా. అవునండి. ఇప్పుడు నేను సపోజ్ దీన్ని డేట్ టైమ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాను అనుకోండి. చూడండి ఇక్కడ ఏమడుగుతుంది, కాలం చేంజ్ కాలం టైప్. సో ద సెలెక్టెడ్ కాలం హ్యాస్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ టైప్ కన్వర్షన్. వుడ్ యు లైక్ టు రీప్లేస్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ కన్వర్షన్ or preserve the existing conversion and add a new conversion as a separate step? Okay. As a new step andam manam ఏమవుతుంది చూద్దాం. చూడండి ఆటోమేటిక్ గా టైం తీసేస్తుంది. కానీ మీరు చూడండి ఇంకొకటి, సపోజ్ కనుక సపరేట్ గా ఇచ్చేసి ఉన్నారనుకోండి, ఇట్లా ఆ రెండింటిని కలపటము అన్నది కొంచెం ఆలోచన చేయాలి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డేట్ తో పాటు టైం వాల్యూస్ ఇలాగ వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్ గా. ఓకే ఓకే. సపోజ్ మీరు దాన్ని కలిపారు అనుకోండి, అంటే అది కరెక్ట్ గా అంటే మ్యాచ్ అవుతుందా, అంటే మీరు ఆ టైమ్ దీనికి మ్యాచ్ అవుతుందా అన్నది చూడాలి కరెక్ట్ గా. ఆ సిచ్యువేషన్ బేస్డ్ అన్నమాట బేసిక్ గా. ఫైన్ ఫైన్ ఫైన్. ఓకే ఓకే ఫైన్. నాకు డౌట్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు లైక్ ఏమైనా బ్రౌజ్ చేస్తాము, మనకి హిస్టరీలో వెళ్ళిపోతుంది కదా పలానా లైక్ డేట్ టైం స్టాంప్ తో సహా. సో అట్లా మనకి ఏమైనా లైక్ ఇంకేమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయి. సో మనం ఎక్స్పర్సన్ కి ఇచ్చినాం, తను 1 డేలో మన క్వైరీకి 6 times చేంజెస్ చేశారు. సో అది మనకి 6 times తను చేంజెస్ చేసినప్పుడు డేట్ సేమ్ ఉంటుంది, కానీ టైం స్టాంప్ అనేది మారుతూ ఉంది కదా. ఓకే 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 అర్థమైంది అర్థమైంది రవి. మీరు చెప్పిందంటే ఆ చేంజెస్ చేసినప్పుడంతా టైం స్టాంప్ మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారా? కాలంలో ఉంది అట్లా అండి, మనకి డేట్ అనేది ఒక కాలంలో ఉంది, టైం స్టాంప్ అనేది ఒక కాలంలో ఉంది. సో ఆ రెండిట్ని మనం మర్చ్ చేయడం అవుతుందా? ఇది చూడాలి ఒక్కసారి, ఎందుకంటే ఇది కాదు, ఇది లేకపోతే గ్రూప్ బై కానీ ఇక్కడ మనకి గ్రూప్ బై కూడా ఉందండి. గ్రూప్ బై అన్నది దానికి కాదు అనుకుంటున్నాను నేను. ఇది మీరు గ్రూప్ బై అంటే దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు నేను కంట్రీతో గ్రూప్ చేయాలి, ఓకేనా? కౌంట్ ఆఫ్ రోస్ ఏ కాలం కావాలి అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సపోజ్ కౌంట్ ఆఫ్ ద రోస్ లెట్ us say. ఇప్పుడు డేటా ఏమవుతుందంటే గ్రూప్ బై అయిపోయింది, చూసారా? చూడండి ఏమైంది, ఎన్ని కంట్రీస్ అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి, అన్ని కంట్రీస్ వచ్చేసి సెపరేట్ కంట్రీస్, ఇంటర్నేషనల్ కంట్రీస్, దాని కౌంట్ ఇచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క కంట్రీ, ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయో కౌంట్ ఇచ్చేస్తాం. ఇది గ్రూప్ బై ఆప్షన్ అన్నమాట. గ్రూపింగ్ మీరు అనుకున్నట్టుగా కాలమ్స్ ను ఇచ్చేయటానికి కాదు. ఓకే ఓకే. గ్రూపింగ్ అన్నది ఈ రకంగా యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట ఇక్కడ. ఇక్కడ మీకు కంట్రీస్ తో చేసాం కదా. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనము సెగ్మెంట్ ఉంది, సెగ్మెంట్ తో గ్రూప్ చేయొచ్చు. చూడండి
అనుకుంటే మీరు సెగ్మెంట్ తో నేను గ్రూప్ చేసేయచ్చు. సెగ్మెంట్ తో నేను గ్రూప్ చేసి చూడండి ఇన్ని సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి. గవర్నమెంట్ కి ఇన్ని రోస్ ఉన్నాయి, మిడ్ మార్కెట్ కి ఇన్ని కౌంట్స్ ఉన్నాయి, ఛానల్ కి ఇన్ని ఉన్నాయి. ఓకే ఓకే ఎంటర్ప్రైజెస్ ఓకే అండి ఫైన్. సో ఇది గ్రూపింగ్ అంటున్నారు, దీన్ని గ్రూప్ చేస్తున్నారు అనమాట బేసిక్ గా. ఈవెన్ ప్రోడక్ట్ తో కూడా గ్రూప్ చేయొచ్చు మీరు. చూడండి ఇన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర, ఓకే ఓకే గ్రూప్ చేస్తారు డేటా. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ గ్రూప్ బై, తర్వాత మీరు ఇక్కడ చూసేసి సమ్ పెట్టుకోవచ్చు. సమ్ ఆఫ్ ఏది కావాలి, సేల్స్ కావాలి బై కంట్రీ. ఇక్కడ కాలం నేమ్ వచ్చేసి సమ్ అని పెడతారు. చూడండి ఏమొస్తుంది, సేల్స్ ప్రతి ఒక్క కంట్రీలో ఎంత అయింది అని చూపిస్తాం. చూసారా? ఓకే ఓకే ఫైన్ అండి. ఓకే. తర్వాత దీన్ని మనము ఇంకో రకంగా కూడా చేయొచ్చు. దీన్ని గ్రూప్ బై కంట్రీతో, ఇక్కడ నేను మాక్సిమం సేల్స్, ఇక్కడ నేను ప్రాఫిట్ పెట్టుకుంటాను, మ్యాక్స్ ప్రాఫిట్ అని పెట్టచ్చు. దీన్ని రేపు చెప్తాం అనుకున్నాను, ఈరోజు చెప్పేస్తాను. ఓకే రేపు చెప్పేసి మ్యాక్స్ ప్రాఫిట్, మాక్సిమం ప్రాఫిట్ అనమాట, ప్రతి కంట్రీలో ఎంత మాక్సిమం వచ్చింది. ఫైన్ 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 గురించి. అది మనకి స్ప్లిట్ కాలం ఉంది కదండి, స్ప్లిట్ కాలంలో ఇందాక మీరు లైక్ సమ్ మనకు పర్టికులర్ ప్రిస్క్రైబుల్ కాలమ్స్ అనుకోండి చెక్ చేసినప్పుడు ఇదండి అది పొజిషన్స్ లేదండి, స్ప్లిట్ బై ఆర్ చూస్ కాలమ్స్ అండి. సారీ చూస్ కాలమ్స్. చెప్పండి. చూస్ కాలమ్స్ మనకి మల్టిపుల్ లైక్ అవునండి, లేదండి చూస్ కాలమ్స్ లోనే మళ్ళీ చూస్ కాలమ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ లైక్ 10 to 20 అనేసి ఇందా మీరు అన్నారు కదా, అది రోస్ కదా మనం అనుకున్నది. ఓకే ఫైన్ ఫైన్ సారీ, రోస్ లో మనము అది రేంజ్ ఆఫ్ రోస్ అన్నమాట. ఓకే ఫైన్ ఫైన్. దాని ఒకసారి రేంజ్ ఆఫ్ రోస్ లో లైక్ మీనట్టు 10 to 20 రేంజెస్ ఒకసారి పెట్టండి అక్కడ ఇందాక మనకి టాప్. సో ఇక్కడ ఏమంటుందంటే ఫస్ట్ రో నాకు 10 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి రవి. తర్వాత నాకు 10 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ చూడండి 10th ఏముంది చూడండి, ఛానల్ పార్ట్నర్స్ ఉంది, జర్మనీ ఉంది. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నాకు ఒక 5 రోస్ పెట్టుకోవాలి. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ నుంచి 1 2 3 4 5 గవర్నమెంట్, జర్మనీ, మొంతానా, ఈ 5 రోస్ మాత్రం నాకు కావాలి. చూడండి. ఓకే ఓకే ఫైన్ 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 ఫైన్. ఇందాక మీరు చూపించినప్పుడు లైక్ ఇన్ బిట్వీన్ అనుకోండి మీరు 10-20 ఇచ్చారనమాట. అవునవునవును, ఇట్లా కాదు. ఇది అంటే స్టార్టింగ్ రో ఇచ్చి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎన్ని రోస్ కావాలి అక్కడి నుంచి. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అంటే అప్ టు రోస్ కాదనమాట, లైక్ 10 to 20 రోస్ మధ్యలో అంటే అట్లా పాసిబిలిటీ మనకి క్యాల్కులేషన్ వేసుకోవాలి మనం. అవును, ఓకే ఓకే ఫైన్. నాకు ఆ రో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఒక 10 రోస్ కావాలి, లేదంటే ఒక 20 రోస్ కావాలి అట్లా. ఓకే 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 ఫైన్ ఫైన్ అండి. ఓకే ఫైన్, షూర్. నేను యాక్చువల్గా ఈరోజు క్లాస్ ఉంది, నేను ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే రేపు పొద్దున్న తీసుకుందాం మనం. ఓకే షూర్. రేపు పొద్దున్న తీసుకుందాం, ఏమనుకోద్దండి, ఎందుకంటే 8:15 అయిపోయింది ఆల్రెడీ, 8 o'clock క్లాస్ ఉంది నాకు. ఓకే ఫైన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. So we'll meet again tomorrow. Have a nice day, nice time. Till we meet again tomorrow, and stay safe. Take care. Okay. Bye. Thank you, sir. Bye. Thank you very much. Yeah. Thank you. Bye. Thank you, sir.
Thank you. Yeah, thank you very much. Thank you, sir. Bye. Thank you. Bye. Thanks, Soumya. Yeah.